Hello pasangala, vanakkam and welcome. Naan da unga master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மார்னிங் லைவ் எடுத்து மேபி மந்த்ஸ் ஆச்சு ஒரு 1 or 2 months before I used to take morning live. So இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா we are going to start a very important topic. நேத்தே சொல்லியிருந்தேன் லைவ்ல, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லோகோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட். நிறைய பேர் கேட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு டாபிக். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பசங்களா. ஸோ இதுல இருந்து 2 to 3 questions உங்க எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்கலாம். Minimum of 2 questions is sure shot in your NEET 2024 exam, and that is what we are going to work. We are going to understand basic things. அதோட இந்த சாப்டர் ஏன் முக்கியம்னு சொல்றீங்கன்னா, நீங்க எல்லாமே டாக்டர்ஸ் ஆக போறீங்க. டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா தேவை, கரெக்டா? So that idea is what I'm going to assure you in today's live. Okay, so very good morning everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So எல்லாரும் breakfast சாப்பிட்டாச்சா? Hi. So நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு டாபிக். Without wasting any further time, we will start the class. So session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி IVSAT exam பத்தி குயிக்கா சொல்லிடுறேன். Instant Vedantu scholarship admission test in Vedantu offline centers near you. Get admissions to our offline courses. Win up to 70% scholarship. Register பண்ணனும்னா you can go get yourself registered பசங்களா. The link is given in the description. Okay, then in IVSAT எழுதுறதுனால என்ன மேம் benefit? You will be getting 2 times scholarship. Okay, when compared to that you write in the online exam. Okay, so நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் வந்து locomotion and movement. ரொம்ப முக்கியம். NCERT lines and PYQ ஒரே ஷாட்ல பண்ண போறோம். மேபி என்னோட டார்கெட் வந்து ஒரு 2 ல இருந்து 2.5 hours, maybe 2 hours 15 minutes அந்த டைம்க்குள்ள முடிச்சிடலாம். Okay, so I hope you guys stay with me till the end and try to understand this one very important topic. Okay, so session குள்ள போயிரலாமா பசங்களா? What are we going to do in this session? இந்த செஷனோட அஜெண்டா என்ன? Types of movement படிக்க போறோம், muscles படிக்க போறோம். Okay, what are muscles? Okay, different kinds of muscles, skeletal system, joints, disorders of muscular skeletal system. இதுல எது மேம் ரொம்ப முக்கியம்? disorders ரொம்ப முக்கியம், joints ரொம்ப முக்கியம், muscle ரொம்ப முக்கியம். Okay, these are the 3 very important topic from which they can ask you questions. Okay, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி 2 ல இருந்து 3 question, ஷார்ட்டா 2 question ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வர they are asking more questions related to disorders. Okay, hi everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆச்சா? ஓகே, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் பசங்களா. இதுக்கு எனக்கு யாரெல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். What is the difference between movement and locomotion? இந்த சாப்டர் 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு locomotion and movement. ஓகே, இதுக்கோட டிஃபரன்ஸ் என்ன பசங்களா? மூவ்மெண்ட்னா என்ன, லோகோமோஷன்னா என்ன? What do you guys understand by it? Tell me. I will give you a statement. Okay, all locomotions are movement, but not all movement are locomotion. Yes, இப்போ நான் நின்னுட்டு இருக்கேன், நான் நின்னுட்டு என்னோட ஹேண்ட்ஸ் மூவ் பண்றேன். ஓகே, I'm moving my body, right? I'm not changing my position. Okay, so what is locomotion? Locomotion is a kind of movement where there is change in position of an organism. ஓகே, அததான் நம்ம வந்து லோகோமோஷன் சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மூவ்மெண்ட்னா என்ன? ஒரே இடத்துல அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்தே மூவ்மெண்ட் பண்றது. லைக் யூ ஹேவ் யுவர் ஃபிளஜெல்லா, சீலியா, ஓகே, ciliary movement. They are all examples for movements. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Difference between locomotion and movement. Movement is defined as a movement of living organism from one place to another. If movement causes a change in location or position, it is called as locomotion. Absolutely correct. No change in position in case of movement, change in position in case of locomotion. Simple, ஒரே line. Okay, such as walking, climbing, running, there is a change in position. So நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? All locomotions are movement, but not all movements are locomotion. Try to understand this one line. Okay, இப்போ நம்ம next பார்க்க போறது types of movement. இருக்கு பசங்களா, உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல 3 விதமான மூவ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. யாருக்காவது தெரியுமா? What are the 3 types of movement? குயிக்கா சொல்லுங்க பசங்களா. Tell me the types of movement. What is the first type? Amoeboid movement. Okay, the next one is ciliary movement. Okay, and the last one is
muscular movement. Okay, amoeboid, ciliary, muscular. Is my voice clear and audible? Is the screen clear? எனக்கு மட்டும் அத மட்டும் ஒரு காட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. amoeboid movement னா என்ன? Can anyone tell me which cells exhibit amoeboid movement? நம்ம உடம்புல கூட amoeboid movement நடக்குது பசங்களா. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? Can anyone tell me? amoeboid cilia கூட நம்ம human bodyல இருக்கு. muscular movementம் நம்ம human bodyல இருக்கு. Right? Yes, all clear. Thank you so much. Okay, சொல்லுங்க பசங்களா, amoeboid movement எங்க நடக்குது? amoeboid movement is happening in my phagocytes. Correct? All the WBCs, a very good morning. All my WBCs undergo phagocytic movement. Macrophages, okay, leukocytes, WBCs, macrophages, they all undergo amoeboid movement. Ma'am, amoeboid movement na enna ma'am? The cell will be somewhat irregular in shape pasangla. Okay, so inga edho or foreign object irukku. Okay, நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. So this pseudopodia, இங்க வந்து நம்ம pseudopodia சொல்ல மாட்டோம், cytoplasmic or protoplasmic projections னு சொல்லுவோம். So now what this protoplasmic projection does, it is going to take the pathogen inside and it is going to engulf it. அந்த process தான் நம்ம phagocytosis னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, that is about amoeboid movement. Ciliary movement எங்க நடக்குது பசங்களா? Where do you see ciliary movement? Any idea where do you see cilia in your body? You see cilia, ரொம்ப முக்கியம். It is seen in the respiratory tract. கரெக்ட்டா? நம்மளோட respiratory tractல cilia இருக்கு. நம்மளோட fallopian tubeல cilia இருக்கு. Right? What is the function? Yes, என்னோட respiratory tractல இருக்க cilia ஓட function என்ன? It is going to trap the pathogens. Okay, it is going to help in immunity, innate immunity. Yes, adhe enoda fallopian tube la irukka cilia oda function enna? Can anyone tell me what is the function of cilia in the fallopian tube? Yes, super. It helps in movement or passage of ova. Okay, movement or passage of ova. Either base பண்ணியே உங்களுக்கு questions வரலாம் பசங்களா. Yes, super. Okay, muscular movement, அதுதான் நம்ம நடக்குது. That is why I am able to lift this pen. That is why I am able to walk. I am going to do a lot of movements because of muscular movement. Okay, so that muscular movement is what we are going to study. Special ஆ அத வந்து தனியா படிக்கலாம். Okay, so இந்த muscular movementல ரெண்டு விதம் இருக்கு. What is that? One is involuntary. Okay, another one is voluntary. யாராவது சொல்றீங்களா? voluntary involuntary னா என்னன்னு? ரொம்ப simple. voluntary னா it is under the control of my mind. involuntary னா it is not under the control of my mind. Okay, can you give an example for involuntary movement in our body? ஒரே ஒரு example சொல்லுங்க. involuntary movement in our body. voluntary எல்லாருமே சொல்லலாம். involuntary movement, anybody involuntary movement for example? Yes, involuntary movement. Peristalsis na enna ma'am? Peristalsis is the movement of food, okay, in my digestive tract. Heart muscles, involuntary. Super. Yes. Okay, so இந்த மாதிரினா ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நம்ம கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So NCERT line by line நம்ம படிச்சதே ஒரு NCERT line by line குயிக்கா பாத்துறலாம். Okay, some specialized cells in my body like macrophages and leukocytes exhibit amoeboid movement. Okay, it is affected by pseudopodia formed by the streaming protoplast. அந்த protoplast வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு finger like projection மாதிரின structure form பண்ணும். Okay, cytoskeletal elements like microfilament are also involved in amoeboid movement. This is a very important NEET line. For NEET, they can definitely ask you that line. Okay, ciliary movement occurs in our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movement of cilia in the trachea, நம்ம tracheaல இருக்கு respiratory tractல, they help in removing dust particle and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. இதுதான் நான் சொன்னேன். And passage
passage of ova through in the female reproductive tract is also affected by ciliary movement. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் muscular movement. Okay, movement of our limbs, jaws, tongue require muscular movement. எப்படி பா இந்த muscle எப்படி மூவ் ஆகுது? The muscle has having the property of contractibility. It can contract, it can relax. Okay, அதனால தான் it is used for movement. Okay, locomotion requires a perfect coordinative activity of skeletal, neural and muscular. So locomotionன்றது ஒரே ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது. என்னோட neural system, என்னோட muscular system, அப்புறம் என்னோட skeletal system, என்னோட bones, muscles and nerves மூணுமே சேர்ந்தது தான் locomotion. இதுல ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு சிஸ்டம் பாதிச்சாலும் they become paralyzed. The person becomes paralyzed. Paralyzed na enna? That part of their body doesn't work. Okay, doesn't move ன்னு கூட சொல்லலாம். In this chapter you will learn about the types of muscle, their structure, mechanism of their contraction and relaxation. This is very very important, and the different aspects of skeletal system. Skeletal system நீங்க படிக்கிறது ரொம்ப பேசிக் தான் பசங்களா. Okay, there is nothing much in skeletal system. ரொம்ப முக்கியமானது muscles தான். Okay, we shall continue. What is muscle? Okay, all of you are with me? Can I get some fire in the chat section? We will continue. Yes, yeah. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. இதே ஒரு क्वेश्चना கேட்கலாம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் there are 3 germ layers. எது பசங்களா germ layers? Ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay, my muscle is derived from mesoderm. இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? M for muscle, M for mesoderm. Okay, about 40 to 50% of the body weight of a human body is contributed by muscle. என்னோட உடம்புல 40 ல இருந்து 50% weight is because of muscles. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். They have special properties. Each and every word is very very important. Excitability, contractility, extensibility and elasticity. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேம்? You have 3 E's, correct? E cube C. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Excitability, extensibility, elasticity. Okay, and contractibility. What is excitability? They get excited and action potential is generated. அதுதான் நம்ம excitability ன்றோம். Contractibility na என்ன? அந்த I band, A band they tend to shorten. அதுதான் contractibility. Extensibility na அந்த muscle வந்து நம்ம extend பண்ண முடியும். Okay, இந்த stretching exercise எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கே feel ஆகும் அந்த muscle வந்து extend ஆகுறது. Okay, then elasticity, it is very very elastic. Okay, so once the muscle can get back to its original position, adha nama elasticity nu solrom. Muscles have been classified using different criteria based on the location. So எங்க இருக்காங்க நம்ம பாடியில எந்த பார்ட்ல இருக்கு, appearance and nature of regulation of their activities. Okay, மூணு விதமான மசில் இருக்கு, ரொம்ப முக்கியம். இதே நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன்லயே படிச்சிருப்போம், டிஷ்யூஸ்ல, அனிமல் டிஷ்யூஸ்ல. இங்கேயும் அதே தான் படிக்க போறோம். நோ சேஞ்ச். ஓகே, சோ இந்த ஒரு டாபிக் வந்து இங்கேயும் வருது, ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ்லயும் வருது பசங்களா. வாட் ஆர் த 3 kinds of muscle? Skeletal muscle, visceral muscle and cardiac muscle. We are going to be very very quick in understanding these 3 kind of muscles. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது smooth muscles. Okay, smooth muscle க்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு, visceral muscles. யாருக்காவது தெரியுமா what is the other name for smooth muscle? Smooth muscle ஒரு இன்னொரு பேர் வந்து visceral muscle. Okay, அதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு. Does anyone know what is the other name for smooth muscle? Anybody? It starts with the letter U. I've given you one very easy hint. It is also called unstriated muscle pasangla. Okay, ye ma'am idu visceral muscles nu solrom because they make up our internal organ. Okay, viscera na internal. Okay, all our internal organs are muscular in nature. Unga entire digestive tract edukonga, that is a muscular. Your esophagus is a muscular tube, your stomach is a muscular bag. Yes, okay, your intestine is a muscular tube. இந்த மாதிரி நிறைய parts of your body are muscular in nature. Okay, so they are located in the inner walls of hollow visceral organs of the body, like your alimentary canal na ennapa, your entire gut. Okay, from mouth to anus is what we call it as alimentary canal. Okay, reproductive tract, என்னோட fallopian tube ன்றது ஒரு muscular tube, என்னோட uterus ன்றது ஒரு muscular bag. Okay, so that's very very important. All of those are involuntary muscles.
muscles. Okay, then they do not exhibit any striation. நீங்க பாக்குறீங்கல, this is how a muscle looks like. அது வந்து striation இருக்காது, spindle shaped இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரினா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். They will be spindle shaped. They are uninucleate. ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். choose the correct statement. Incorrect statementல கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, their activities are not under the control of your nervous system, so we call it as involuntary. Okay, அது வந்து ஒரு involuntary. நான் சாப்பாடு வந்து முழுங்குற வரைக்கும் தான் அது என்னோட கண்ட்ரோல். நான் முழுங்கிட்டேனா அது என்னோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல. Okay, and you see the uterine muscle contract, that is also an involuntary response. Okay, that is very very important. Then they assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. What is the function? Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? ஸ்மூத் மசில்ஸ், அன்ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில், விசரல் மசில் மூணுமே ஒரே விஷயம் தான். they are uninucleate. Okay, uninucleate, spindle shaped, and they are involuntary in nature. எங்க இருக்கு? நம்மளோட reproductive tractலயும் நம்ம digestive systemலயும் இந்த ஸ்மூத் மசில் இருக்கு. and இந்த ஸ்மூத் மசில் வந்து ஒரு non fatigue மசில். Okay, non fatigue na enna pasangala? Fatigue na enna? They get tired easily. என்னோட ஸ்மூத் மசில் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா tired ஆகாது. clear? Can we continue pasangala? That's about smooth muscle. Next we'll move on to skeletal muscle. இதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா படிக்கணும். skeletal muscleக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. யார் சொல்றீங்க எனக்கு skeletal muscleோட இன்னொரு பேரு? Yes, doesn't get tired. skeletal muscleோட இன்னொரு பேர் யார் சொல்றீங்க எனக்கு? Who will tell me quickly? சொல்லுங்க பசங்களா. எப்படி நம்ம ஸ்மூத் மசிலுக்கு பேர் இருந்துச்சோ என்னோட skeletal muscleக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு. Who will tell me? Yes, very good. ஒன்னு வந்து striated, okay, இன்னொன்னு வந்து voluntary. Okay, இது ஒரு voluntary ஆன muscle. Yes, striated and voluntary. Skeletal muscle are closely associated with the skeletal components of the body. So you see, these are the muscles which are attached to your bones. Okay, inga irukka muscle, they are all attached to bones. Okay, how are they attached to bones? Via ligaments. Adu vera vishayam, adu apparama paakalam. Okay, that's very very important. And they have a striped appearance. Ye ma'am idu striated nu solrom. Absolutely correct, Karthik. Idu ye ma'am striated nu solrom. Na microscope la vandu observe pannana pasangala, I can see striations. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு செல்ல இந்த மாதிரி குட்டி striations பார்க்கலாம். And that is why I call it as striated muscle. And one more thing is they are multinucleate. Okay, நான் நேத்து கிளாஸ்லயும் சொல்லிருப்பேன் இத. skeletal muscles are multinucleate. ஒரே செல்ல multiple nucleus இருக்கும். Remember that. Okay, and their activities are under voluntary control of our nervous system. So I call it as voluntary muscle. நான் இந்த பெண்ணை இங்க வைக்கிறேன், எனக்கு தோணா மட்டும் தான், என்னோட nervous system நீ ஆக்டிவேட் பண்ணா மட்டும் தான் நான் இந்த பெண்ணை பிக் பண்ணுவேன். Okay, how do I pick this pen? Because the muscles here will contract and as a result I pick this pen. That is what I call it as voluntary movement. Okay, under the control of my neural system. They are primarily involved in locomotory action and changes of body posture. நம்மனால இவ்ளோ வேலை பார்க்க முடியுது, இவ்ளோ நம்மனால பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த skeletal muscles, striped appearance. Okay, yes, what kind of muscles they are? They are fatigue muscle. ஏன் மேம் இத fatigue muscle ன்னு சொல்றீங்க? They get tired easily பசங்களா. சோ நம்ம ரொம்ப நேரம் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க, ஏதாச்சும் ஒரு strenuous exercise பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? There will be muscular cramps or pain வரும். அந்த pain is because they are fatigue muscle. Can anyone tell me ஏன் இவங்க fatigue muscles ன்னு சொல்றோம்? என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? ஒரு விஷயம் இருக்கு, ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்ல இந்த ஒரு விஷயம் கனெக்டடா இருக்கு. யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? Why do they get tired easily? Anybody? Yes, see, they get tired easily because of lack of oxygen. So muscle continuously வேலை நடந்துட்டே இருந்தா lack of oxygen ஆகும். So அப்ப என்ன ஆகும்னா என்னோட pyruvate வந்து lactic acid க்கு கன்வர்ட் பண்ணப்படும். எது கன்வர்ட் பண்ணப்படுது பசங்களா? lactic acid க்கு கன்வர்ட் பண்ணப்படுது. You know anaerobic respiration happens in muscles, right? And that lactic acid is causing your
muscular cramps. Okay, இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இங்க பாருங்க, இதுதான் muscles. Okay, so you have your muscle, you have your bone, and that is how they interact with each other. Okay, so இந்த muscle bundle, fascicle, fascica அதெல்லாம் நம்ம clear-ஆ படிக்கலாம். Okay, give me some more minute. Cardiac muscle, இது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆன மசில் பசங்களா. ஓகே, they are highly branched. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், they are highly branched. Okay, they are involuntary. Okay, involuntary, but they are striated. Striations irukku, striped appearance irukku. Okay, they are the muscles of the heart. நம்ம பிறக்கிறதுல இருந்து பசங்களா, ஏன் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்து, நம்ம அம்மா வயித்துல இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம இறக்குற வரைக்கும் இந்த மசில்ஸ் கண்டினியூஸா வேலை பார்க்குது பசங்களா. they are the most hard working muscles in your body. அதை வந்து ரொம்ப கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த கார்டியாக் சைக்கிள்ல சில நொடிகள் மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்குது, fraction of a second மட்டும்தான். எஸ் மேம், கவர்மெண்ட் காலேஜ் டென்டல் காலேஜ்க்கு எவ்வளோ மார்க் வேணும்? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் கேட்டகரி. அந்த நிறைய விஷயங்க இருக்கு. கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்னா நான் சேஃபர் சைடுக்கு 550 to 600 சொல்லுவேன். ஓகே, எஸ். இப்போ பாருங்க பசங்களா, many cardiac muscle assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle branch பசங்களா. based on the appearance, cardiac muscle are striated. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி they are striated, they are involuntary in nature. அதனால தான் நம்ம human heart myogenic heart ன்னு சொல்றோம். I hope all of you remember body fluids and circulation. எல்லா சாப்டருமே கனெக்டட் தான் பசங்களா when it comes to human physiology. Okay, and they also have some disc branching இடத்துல ஒரு intercalated disc மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். Okay, yeah, ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்டுக்கிறேன். are they fatigue or non fatigue muscles? are these muscles fatigue or non fatigue? இது அவ்வளவு ஈஸியா டயர்ட் ஆகுமா? டயர்ட் ஆகாது பசங்களா. so these are also non fatigue muscles. Okay, இதையும் நம்ம non fatigue muscles ன்னு தான் சொல்றோம். and one more question, can you tell me the blood vessels which supply blood to heart? இந்த heart muscle-க்கு ஒரு blood vessel இருக்கு. what is that blood vessel called? we have studied this in body fluids and circulation. yes ma'am, 7.5 reservation student க்கு எவ்வளோ மார்க் வேணும் MBBS க்கு? 500 safer side depending on your category, but 500 550 வாங்குனே கண்டிப்பா உங்களுக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும். கார்த்திக், clear? சொல்லுங்க பசங்களா, what is the name of the blood vessel that supplies blood to your heart? I will give you one hint. it starts with the letter C. அது வந்து C ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். that is called coronary artery. ஞாபகம் இருக்கா? coronary arteries. yes, coronary arteries. ஓகே, இதுதான் பசங்களா மூணு விதமான மசிலோட இது. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஸ்மூத் மசில் கிடையாது, சாரி, the structure of skeletal muscle. typing mistake. ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எஸ் கார்த்திக், சூப்பர். எஸ் கிரேசி டூட், சூப்பர். that is the right answer. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பசங்களா. இந்த மசில் வந்து ஒரு நம்ம உடம்புல இருக்க skeletal muscle is organized in a number called muscular bundle. ஒரு மசில்ல நிறைய இந்த மாதிரி bundle like structure இருக்கு. அந்த ஒரு மசில் பண்டல்லையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? fascicle ன்னு சொல்றோம். Okay, this fascicle is held together by a collagenous connective tissue layer called fascica. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய bundles இருக்கு. Okay, இந்த bundles எல்லாம் எப்படி held பண்ணப்பட்டிருக்கு? by fascica. so this was a PYQ. I will show you in 2023. they have asked a question based on this. Okay, ரொம்ப முக்கியம். the plasma membrane arranged on the muscle fiber is called sarcolemma. நம்ம plasma membrane என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? sarcolemma ன்னு சொல்றோம். the muscle membrane or sarcolemma surrounds the sarcoplasm. ma'am, sarcoplasm na enna ma'am? the cytoplasm inside the muscle fiber is called sarcoplasm. muscle bundle புரியல. ஓகே, ஒரு muscle இருக்கு பசங்களா. ஓகே, அந்த muscle குள்ள நிறைய muscle bundle இருக்கு. அந்த muscle bundle பேரு fascicle. ஓகே, நான் ஒரு flow chart மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன், கிளியரா புரியும். பாருங்க, இது ஒரு muscle. ஓகே, the muscle consists of muscle bundles. Okay, and what is a muscle bundle? அந்த muscle bundle ஓட பேர் என்ன? fascicle. Okay,
இன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்றேன். Yes, and this fascicle is surrounded. இந்த fascicle இருக்குல, இதுதான் fascicle ன்னு வெச்சுக்கோங்க, ஒரு muscle bundle ன்னு வெச்சுக்கோங்க. The fascicle is surrounded by a connective tissue called fascica. இப்போ புரிஞ்சதா? Did you understand? Yes, now this muscle bundle is made up of muscle fibers. Okay, the muscle bundle குள்ள என்ன இருக்கு பசங்களா? Muscle fibers இருக்கு. Okay, in the muscle fibers kulla I have myofibrils or myofilaments. This hierarchy புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இங்க தான் கன்ஃபியூஷன் நடக்குது. Okay, now this myofibrils or myofilament, it is made up of two important protein. Can anyone tell me what is a protein that makes up my myofibril or myofilament? ரெண்டு protein இருக்கு, அந்த protein பேர் என்ன? நானே ஹிண்டே கொடுத்துட்டேன். What is the name of the protein that is present in your myofibrils? Yes, it is called actin and myosin. Okay, இதெல்லாம் நம்ம கிளியரா அவ்வளோ டெக்ஸ்ட் கொடுத்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர். actin and myosin. இந்த actin and myosin நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, ஒரு காமன் நேம் இருக்கு அதுக்கு, contractile protein. Okay, yes. இப்போ எப்படி நிறைய பேர் சர்ப்ரைஸ் பண்றாங்கல, ஒரு பெரிய பாக்ஸ்க்குள்ள குட்டி குட்டி பாக்ஸ் போட்டு gift போடுறாங்கல, அதே மாதிரி இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முத பாக்ஸ் மசில், அதுக்குள்ள மசில் பண்டல். ஓகே, அது பேரு fascicle. அந்த மசில் பண்டலுக்குள்ள மசில் ஃபைபர்ஸ், மசில் ஃபைபருக்குள்ள மயோஃபிலமெண்ட். அந்த myofilaments is made up of actin and myosin. Remember it in that way. Okay, can we continue? Yes, first இத முடிச்சிரலாம். Yeah. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு மசில் ஃபைபர் இருக்குல, அந்த இதுதான் அந்த மசில் ஃபைபர்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த மசில் ஃபைபரோட பிளாஸ்மா மெம்பரேனை வந்து நம்ம சார்கோலெம்மான்னு சொல்றோம். ஓகே, அந்த சைட்டோபிளாசம், அந்த மசில் ஃபைபருக்குள்ள இருக்க சைட்டோபிளாசமை வந்து நம்ம சார்கோபிளாசம்னு சொல்றோம். ஒரு வேர்டும் அவ்வளவு முக்கியம் பசங்களா. ஓகே, நிறைய பேருக்கு லோகோமோஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். சரி, skeletal system ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இதுல தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கஷ்டப்படுவாங்க. Okay, there are several nuclei in the muscle fiber. நான் சொன்னல, they are multinucleate ன்னு சொன்னனா இல்லையா பசங்களா? They are multinucleate. The muscle fibers are multinucleate. And what do we call it as? Syncytium. நேத்து கிளாஸ்லயே படிச்சோம், syncytium. Okay, the endoplasmic reticulum present in the muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum. இதையும் ஒரு clear cut understanding கொடுத்துறேன். Okay, so that you don't get confused. So முதல்ல என்ன இருக்கு பசங்களா? sarcolemma. Okay, அடுத்தது என்ன இருக்கு? sarcoplasm. Okay, அடுத்தது என்ன இருக்கு? sarcoplasmic reticulum. Okay, what are all these? இதெல்லாம் யாரோட components? They are all the components of muscle fiber. sarcolemma என்ன? plasma membrane. sarcoplasm என்ன? cytoplasm. Okay, sarcoplasmic reticulum என்ன? endoplasmic reticulum. புரிஞ்சதா? Let's not get confused. இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க, சைடுல உங்க NCERT சைடுல எழுதிக்கோங்க, இல்ல ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க. அப்ப நீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் படிக்காம இது மட்டும் படிச்சாலே போதும். Okay, and one more thing, in the description la or link கொடுக்கப்பட்டிருக்கு for notes from this chapter. Okay, you can go and check it out. Is this clear? Okay, this is very very important. Yeah. Okay, the calcium ions ரொம்ப clear ah புரிஞ்சுக்கோங்க. A very good morning Janice. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum. கேட்பாங்க, where are calcium ions stored? They are stored in the sarcoplasmic reticulum. Okay, that participate in the contraction of muscles. ரொம்ப முக்கியமான லைன். sarcoplasmic reticulum ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன? It is storing calcium ions. Okay, and muscle fibers contain parallel strands. Okay, called myofibrils or myofilaments. ரெண்டுமே கரெக்டான வேர்ட் தான். Okay, now I hope you guys understood the hierarchy. So முதல்ல என்னப்பா, எல்லாரும் இந்த hierarchy chat sectionல போடுங்க. நான் சொல்ல muscle fiber, muscle bundle என்னன்னு சொல்றோம்? fascicle ன்னு சொல்றோம். Now the muscle bundle is made up of what பசங்களா?
The muscle bundle is made up of what? Muscle fibers. Muscle fibers is made up of what? Myofilaments. Okay, that's it. Don't get confused. Okay, next. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm. Nama cytoplasm of the muscle fiber la parallel arrange ana myofilaments or myofibrils irukum. Each myofibril has alternate light and dark bands. Idu da romba mukkiyam. Okay, adanalada we have striations. Striations edukku theriyudhu na microscope la paakumbodhu why can I see striations? Because it is made up of alternate oru dark band oru light band, dark light appadi irukum pasangla. Okay, a detailed study of myofibril has been established that the striated appearance is due to the distribution of two important protein, actin and myosin. சொல்லுங்க பசங்களா, which protein gives dark appearance, which protein gives light appearance? I think all of you should know this. Okay, என்னோட myosin இருக்குல, myosin வந்து ஒரு thick-ஆன filament, அது ரொம்ப thick-ஆன filament. Okay, so imagine this is myosin, this is thick. Okay, this is thin. So the thin filament gives light appearance, the thick filament gives your dark appearance. Okay, light bands வந்து actin நால. The light bands contain actin and is called I band. யாருக்காவது தெரியுமா? What is I band? Isotropic band. Okay, then whereas the dark band A or it's called as anisotropic band contains myosin. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்க இருந்து நிறைய confusion start ஆகும். So stay with me very very carefully. எங்கயாச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் வந்துச்சுனா என்கிட்ட கண்டிப்பா கேளுங்க, நான் திருப்பி சொல்லி தரேன். ஓகே, சோ என்ன நடக்குது பசங்களா? என்னோட மயோஃபிலமெண்ட்ஸ்ல ரெண்டு பேண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஒன்னு வந்து லைட் பேண்ட், இன்னொன்னு வந்து டார்க் பேண்ட். ஓகே, நான் லைட் பேண்ட் என்னன்னு சொல்றேன்? what do I call it as? I call it as isotropic band. Dark band என்னன்னு சொல்றேன்? Anisotropic band. Okay, I and A band ன்னு சொல்றேன். Okay, and what is this made up of? What is this made up of pasangla? It is made up of actin, which is a thin filament. What is this made up of? It is made up of myosin. நீங்க அவ்வளோ பேஜ் அந்த ஒரு என்டையர் திங் இருக்குல்ல, அதை படிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எழுதி படிச்சீங்கன்னா அசால்ட்டா ஈஸியா ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, these things tend to forget. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், அந்த மெமரி கர்வ், forgetting curve இருக்கு, ரொம்ப ஈஸியா மறந்துடுவீங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை. ஸோ ப்ளீஸ் டூ மேக் அ ஃப்ளோ சார்ட் லைக் திஸ். ஓகே, குவிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எழுதிருங்க. we shall continue. ஓகே, இங்க தெரியுதா பசங்களா? சார்கோலேமா. Okay, that is your plasma membrane. எதுலயுமே டவுட்டே இருக்க கூடாது இல்ல. Yes. Now we are moving on to the most important thing, the structure of myofilament. Can we continue? Can I get some fire in the chat section if you are understanding something from this session? Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது the structure of myofilament. என்னதாம்பா இருக்கீங்க, அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other, also to the longitudinal axis of the myofibrils. Okay, actin filaments are thinner. Okay, இதை எடுத்துக்கலாம், இந்த பென் எடுத்துக்கலாம், இந்த பென் இன்னும் தின்னா இருக்கு. Okay, actin filaments are thinner as compared to myosin filament, hence are commonly called thin and thick filaments. Okay, in the center of each I band. Okay, இது வந்து I band, இது வந்து A band. கரெக்ட்டா? I னா என்ன? Isotropic. A னா என்ன? Anisotropic. Okay, so in the center of your I band is an elastic fiber called Z line. இங்க தெரியுதா? இங்க தெரியுதா பசங்களா? Can you see the Z line? So where is Z line present? In the center of my I band there is a Z line. Okay, the thin filaments are firmly attached to the Z line. Okay, you can see இதுதான் உங்களோட actin. இந்த actin பாருங்க, இது வந்து actin. The actin are attached to the Z line. Okay, the thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. Okay, so Z line எங்க இருக்கு? I bandல இருக்கு. M line எங்க இருக்கு? இங்க ஒரு M line இருக்கு. Okay, இங்க தெரியுதா?
இங்க ஒரு டார்க் பேண்ட் தெரியுதா அதுதான் பசங்களா M line. Okay, and all the thick filaments, can you see this? The thick filaments are attached to your M line. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பட் ஒரு 2-3 வாட்டி இத படிங்க, கண்டிப்பா புரிஞ்சிரும். Okay, yes, the A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibril. இங்க பாருங்க, A band, I band, A band, I band. Okay, they are basically arranged alternatively. Okay, the portion of the myofibril, very very important, between two successive Z line is considered as a functional unit of contraction and is called sarcomere. Okay, இந்த ரெண்டு Z line இருக்குல்ல, எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுறேன். இந்த ரெண்டு Z லைனுக்கு நடுவுல இருக்க ஒரு யூனிட் தான் நம்ம sarcomere ன்னு சொல்றோம். Okay, and this sarcomere is the functional, என்ன பசங்களா அது ஒரு functional unit. Okay, functional unit of what? It is your muscle fiber or contraction. Okay, all of you understood? All of you understood? M line once again, sure. So in the M line என்றது, it is very very important. It passes through the center of your A band. Okay, M line எங்க பாஸ் ஆகுது? Center of, இங்க தெரியுதா, இங்க ஒரு டார்க் லைன் தெரியுதா கார்த்திக்? That is your M line. Okay, yes, a very very good morning Dr. Sid. Okay, yes, இதுதான் பசங்களா நடக்குது. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மசில் வந்து ரெஸ்டா இருக்கலாம், ஃபுல்லாவே என் பாடியை ஃபுல் ரெஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். Okay, in a resting state, the edges of the thin filaments on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. This central part of the thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone. Okay, H zone நான் explain பண்றேன். இங்க தெரியுதா, இந்த zone தெரியுதா? This zone is called H zone. இந்த H zone ஓட highlight என்ன பசங்களா? அங்க வெறும் thick filaments தான் இருக்கு. I see only myosin. I don't see actin there. Okay, so என்னன்னு குயிக்கா பாத்துறலாம். So first you have A band. Okay, next you have I band. I band line இருக்கு, Z line இருக்கு. Okay, A band line இருக்கு, H zone இருக்கு. H zone ல நடுவுல பாஸ் ஆகிறது வந்து M line. Okay, and the region between two Z lines, what is it called பசங்களா? We call it as sarcomere. நிறைய பேரு sarcolemmaக்கும் sarcomereக்கும் confuse ஆகாதீங்க. sarcomere என்றது the region between two Z line. sarcolemma என்றது என்னோட plasma membrane, என்னோட muscle fiber ஓட plasma membrane. Okay, now let's try to understand how the contraction happens, how relaxation happens. இதுதான் பசங்களா உண்மையான physiology. Okay, உண்மையான mechanism இதுதான். This is somewhere you need to really think. இந்த மாதிரி தான் நீங்க மெடிசன்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல physiology, அதாவது biochemistry, anatomy இந்த அளவுக்கு தான் நீங்க படிப்பீங்க. Okay, yes, we shall continue. Now, நம்ம முன்னாடி இன்னும் ஃபர்தரா போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் பார்த்தறலாம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். வாட் இஸ் திஸ் ஆக்டின் பசங்களா? இந்த ஆக்டின் எப்படிப்பட்ட ஒரு மாலிக்யூல்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல் இஸ் ஆக்டின்? Anybody? What kind of molecule? Is it a protein? Is it a lipid? Is it what kind of molecule? Already answer board la irukku. Yes, it is a protein பசங்களா. Okay, அது ஒரு proteinaceous molecule. Okay, it is composed of monomers. What are the monomers? The monomers is called G-actin, globular actin. In the green color round இருக்குல்ல, that is what we call it as G-actin. Okay, those G-actin combine to form F-actin. Okay, F-actin na என்னப்பா? F for filamentous. Okay, so ஒரு பெரிய கயர் இருக்கு, அந்த கயர்ல சின்ன பசங்கலாம் அந்த பால் போட்டு விளையாடுவாங்கல, அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Each ball is a G-actin and the string of that balls is your F-actin. Okay, இந்த மாதிரி ரெண்டு F-actin molecule. Okay, இது ஒரு F-actin, இது ஒரு F-actin. Okay, they wound around each other. Okay, you can see here they twist around each other to form actin molecules. So இது எப்படி மேம் ஒரு flow chart-ஆ படிக்கலாம்? முதல்ல G-actin இருக்கு,
G-actin என்ன ஆகுது? F-actin ஆகுது. இந்த F-actin ரெண்டு molecule F-actin twist ஆகி ஒரு actin molecule form ஆகுது. This is the flow chart. Okay, all of you remember? This is the flow chart. Okay, இப்போ ரெண்டு முக்கியமான புரோட்டீன் இருக்கு பசங்களா. ஒன்னு வந்து ட்ரோபோமயோசின், இன்னொன்னு வந்து ட்ரோபோனின். Okay, உங்க ஆக்டின்ல மொத்தத்துக்கு 4 புரோட்டீன் இருக்கு. G-actin, F-actin, ட்ரோபோனின், ட்ரோபோமயோசின். எல்லாரும் இந்த சாட் செக்ஷன்ல போடுங்க. G-actin, F-actin, okay, ட்ரோபோனின், ட்ரோபோமயோசின். Okay, thread is எந்த thread சொல்றீங்க? இந்த thread சொல்றீங்களா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, இந்த thread இல்ல, இந்த பால் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் தான் F-actin. ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ இந்த ட்ரோபோமயோசின் பார்க்கலாம். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் ட்ரோபோமயோசின்? இந்த கயர் மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, இந்த thread மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, அதுதான் பசங்களா உங்க ட்ரோபோமயோசின். ஓகே, அந்த பால் மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு கயர் எடுத்து சுத்துறோம். அந்த கயர் என்னது? அந்த கயர் வந்து ட்ரோபோமயோசின். Okay, it is a protein. The protein tropomyosin surrounds the F-actin. Another protein, namely troponin, is evenly distributed in tropomyosin. இந்த tropomyosin மேல அங்கங்க இந்த மாதிரி 3 subunit உள்ள, it has a 3 subunit protein called troponin. இந்த troponin வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சூப்பர். G-actin, F-actin, troponin, tropomyosin. ஓகே, இந்த troponin எங்க இருக்கு? இங்க பாத்தீங்களா, என்னோட tropomyosin மேல troponin இருக்கு. இந்த troponinோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பசங்களா? What is the function of troponin? Anybody? அதுதான் பசங்களா இந்த ஒரு entire thin filament it is going to interact with myosin. Okay, so they have told it masks the active binding site for myosin on the actin filaments. So it is this troponin which interacts, this is going to interact with myosin. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Actin ஓட structure, any doubts? G-actin, F-actin, troponin, tropomyosin. Very easy. Troponin ஓட function என்ன? Tropomyosin ஓட function என்ன? If this is clear, shall we continue பசங்களா? Yes. Structure of myosin. நான் already சொன்ன மாதிரி myosinன்றது ஒரு thick filament. Myosinல என்னென்னப்பா இருக்கு? Myosinல என்னென்ன இருக்கு? It has HMM, okay, LMM. HMM na enna, LMM na enna ma'am? Heavy meromyosin, light meromyosin. Okay, each meromyosin has two important parts: a globular head with a short arm and tail. இங்க பாருங்க, ஒரு ஹெட் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? குழந்தைங்க விளையாடுவாங்கல பசங்களா, இப்பெல்லாம் நிறைய வருது. லைக் இந்த மாதிரி அடிச்சு விளையாடுறது, அதுல சவுண்ட் வரும்ல. It looks something like that. It looks something like that. Okay, remember it has a long tail and it has a head. Okay, ஒரு சின்ன குட்டியான arm, it has a globular head, a short arm, அது வந்து cross arm னு சொல்றோம். அப்புறம் ஒரு tail இருக்கு. Okay, the former being called the heavy meromyosin and the latter being called the light meromyosin. Okay, the HMM component, that is your heavy meromyosin, இது இருக்குல, இதுதான் உங்களோட heavy meromyosin. அதுல என்னென்ன இருக்கு? The head and the short arm projects outwards at regular distance and an angle from each other from the surface of the polymerized myosin and is known as cross arm. So cross arm na enna pasangla? What is cross arm? Anybody? The head, one second, the head plus the short arm. Okay, அவங்க வந்து கொஞ்சம் தனியா இருக்காங்க, கொஞ்சம் angle வந்து tilted-ஆ இருக்கு, அதனால அது வந்து cross arm னு சொல்றோம். Wait, so you have this, okay, இங்க வந்து இப்படி கொஞ்சம் tilted-ஆ இருக்கு. Okay, that is what we call it as cross arm. Okay, yes, yeah. The globular head, இப்பதான் ஹைலைட்டே இருக்கு. The globular head is an active ATPase enzyme. சொல்லுங்க பசங்களா, ATPase enzyme என்ன பண்ணும்? யாருக்காவது தெரியுமா? What does ATPase do? Very simple, and has binding sites for ATP and active site for actin. Okay, I will discuss this. இது ரொம்ப முக்கியம். என்னோட ஹெட்ல வந்து ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒரு enzyme activity இருக்கு, ATPase. Okay, and it has a binding site for actin.
Okay, யாருக்கான binding site இருக்கு? Actinக்கான binding site இருக்கு. What is the function of ATPase? It is going to break ATP into ADP plus PI. Okay, ATP synthase கிடையாது, அது ஒரு ATPase. It is going to break down my ATP. Clear? Is this clear பசங்களா? Any doubts? Any doubts? இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு போறோம். Actin binding site, ATP binding site. Okay? Now we are going to discuss the most important thing, that is contraction of muscle fiber. Okay? So contraction of muscle fiber பண்ணிரலாமா? Shall we start? Can I get some fire in the chat section? So let me know how many of you are there in the live. Yes. The mechanism of muscle contraction. So இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, we call it as sliding filament theory. Okay? So who will slide over whom? Who will slide over whom? This is your actin. Okay, this is your actin, this is your myosin. Okay, your thin filament slides over the thick filament. Always remember, the thin filament slides over the thick filament. Okay, so the mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments over the thick filaments. In the line ரொம்ப முக்கியம், very important. Okay, and muscle contraction is initiated by a signal sent by your CNS. நம்ம இத ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம். Okay, neural control and coordination also we did this. Okay, the CNS via a motor neuron. Motor neuron na enna pasangla? The neuron which carries impulse towards the muscle is called motor neuron. Okay, so in the neuron ku, in the muscle ku irka junction nama enna solrom? Neuromuscular junction nu solrom. Okay, listen to this very carefully. A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitutes a motor unit. This is very important. Motor unit na enna? It is a neuron. Okay, this is a neuron. It is connected to the muscle fiber and together we call it as a motor neuron pasangla. Okay, and the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called as a neuromuscular junction or motor end plate. NCERT lines, very important. In the junction irukla pasangla, in the junction enna solrom? Neuromuscular junction nu solrom, illa motor end plate nu solrom. Ma'am, sarcolemma na enna ma'am? Come on pasangla, tell me what is sarcolemma? What is sarcolemma? Quick. Anybody, can you guys tell me what is sarcolemma? It is a plasma membrane of the muscle fiber. Is this clear? இது புரிஞ்சாதா அடுத்தது புரியும் பசங்களா. Contraction of muscle fiber. You should know what is a neuromuscular junction. Okay, என்னோட muscle இங்கனா என்னோட muscleக்கும் very good என்னோட muscleக்கும் neuronக்கும் இருக்க space தான் நான் neuromuscular junction னு சொல்றேன். Okay, yes, we shall continue. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter. இங்க பாருங்க, இங்க இதாகுதா, this is going to release a neurotransmitter. ரொம்ப முக்கியம். neurotransmitter கான example கண்டிப்பா கேட்கலாம். What are these neurotransmitter? You guys would have studied in the neurons chapter ல electrical synapse, chemical synapse ன்னு ரெண்டு படிச்சிருப்பீங்க. What is chemical synapse? It is basically transmission of impulse via neurotransmitters. So இங்க இருக்க neurotransmitter என்ன சொல்லிருக்காங்க? acetylcholine ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, so in the neuron lo action potential generate ஆயிருக்கும். Okay, so imagine this is your muscle. Okay, this is your neuron. In the neuron lo action potential generate ஆயிருக்கும். இந்த action potential generate ஆகி அது எப்படி இந்த ஒரு muscle transmit ஆகும்? Via the release of neurotransmitter. The neurotransmitter is released by the neuron which is going to activate my muscle fiber. அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Okay, which generates an action potential in the sarcolemma. Try to understand it. Okay, இப்போ இந்த action potential வந்து இந்த muscle fiber full-ஆவே பரவும். Okay, the action potential spreads over the muscle fiber. That is what they are telling, and it causes a release of calcium ions into the sarcoplasm. பசங்களா, இதுதான் என்னோட செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, இங்க வந்து என்னோட sarcoplasmic reticulum இருக்கு. Okay, sarcoplasmic
sarcoplasmic reticulum. All of you, one second. என்னோட sarcoplasmic reticulum இருக்கு. இது என்னோட sarcoplasm, that is a cytoplasm. Okay, என்னோட ஒரு action potential. Okay, when it is generated, when the action potential is generated, என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. Whatever calcium ions, okay, so imagine these are all calcium ions. Whatever calcium ions were there in my sarcoplasmic reticulum will be pumped into the sarcoplasm. Okay, இப்போ என்னோட sarcoplasmல calcium ions ரொம்ப அதிகமாயிரும். Try to understand this. புரிஞ்சுதா? Did you understand? If you understand this, please give me a thumbs up. We'll continue. So when an action potential is generated, it is going to spread through the muscle fiber. It is going to allow the release of your new calcium ion from the நான் முதல்லே சொல்லியிருந்தேன், நம்ம muscle fiberல sarcoplasmic reticulum இருக்கு, that acts as a storage organ of calcium ions. Okay, பாருங்க, அடுத்தது பாருங்க. Increase in calcium level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin and actin filament and thereby remove the masking active sites for myosin. இது என்ன மேம், இது கொஞ்சம் எங்களுக்கு புரியல மேம், சொல்லி கொடுங்க மேம். கண்டிப்பா சொல்ற பசங்களா. So imagine this was your F actin. Okay, இந்த F actinல you had tropomyosin. ரொம்ப ரஃப் டயகிராம் தான் எழுதிட்டு இருக்கேன். tropomyosin. So அங்கங்க என்ன இருந்துச்சு? troponin இருந்துச்சு. கரெக்ட்டா? So இந்த calcium ions என்ன பண்ணும்னா, these calcium ion go and bind to the troponin. calcium ion எங்க போய் bind ஆகுது? என்னோட troponinல போய் bind ஆகுது. bind ஆகி என்ன மேம் பண்ணோம்? It is going to activate my troponin. இப்போ என்னோட troponin activate ஆயிருச்சு, ரெடி ஆயிருச்சு. யார் கூட போய் interact பண்ண? It is activated to interact. Can anyone tell me? Activated to interact with dash. Activated to interact with myosin. Okay, எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பாருங்க, எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஒரு விஷயமும் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், சூப்பர். மயோசின். So increase in calcium level is already படிச்சிட்டோம். Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head, the myosin head இருக்குல, pictures வச்சிருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க. Myosin head now binds to the exposed active site on the actin to form a cross bridge. Cross armன்றது வேற, cross bridgeன்றது வேற. Okay, we will discuss what that cross bridge is. Okay, yes, this is what is your NCERT picture பசங்களா. இது வந்து உங்க actin. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so this is your actin, this is your myosin. So what is happening? Always remember your actin slides over your myosin. Okay, your myosin வந்து அப்படியே தான் இருக்கு, myosin வந்து மூவ் ஆகல, actin தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அத முதல்ல எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So what is happening here? You know this myosinல you have an ATPase activity. Okay, the myosin headல ரெண்டு activity இருக்கு. ஒன்னு வந்து ATPase, one more thing is it can bind to actin. Okay, so what is happening? ATP is hydrolyzed. You can see the ATP is hydrolyzed into ADP and PI and a cross bridge is formed. ஒரு bridge மாறின structure form ஆகுது. cross armன்றது myosinல இருக்கு. cross bridge எப்போ form ஆகுது? என்னோட actinக்கும் myosinக்கும் நடுவுல cross bridge form ஆகுது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, then what is happening? There is a hydrolysis of ATP and there is a sliding or rotation. So என்ன ஆகுது? என்னோட actin கொஞ்சம் முன்னாடி மூவ் ஆகுது. Try to understand this, very important. So மூணு ஸ்டெப் தான். முதல்ல ATP இருக்கு, ATP ஹைட்ரோலைஸ் ஆகுது, cross bridge ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த cross bridge இப்படி ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணுது. Okay, and as a result the muscles are going to contract. This is what we call it as sliding filament theory, or we call it as mechanism of muscle contraction. Is this clear? புரிஞ்சுதா? mechanism of muscle contraction. இது புரியறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன புரியணும்னா, actin என்ன, myosin என்ன, அதோட components என்ன, everything should be very clear. I have questions. Let me see how many of you are going to rock those questions. Okay, shall we continue பசங்களா? Yes, இது இன்னும் முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். The pulls attach the actin filament towards the center. இது என்ன நடக்குது பாருங்க பசங்களா. இது வந்து உங்களோட relaxed myofilament. Okay, இது வந்து contracted, இது வந்து maximally
contracted. அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அது அப்புறம் பார்க்கலாம். என்ன நடக்குது பசங்களா? ரிலாக்ஸ்டுக்கும் கான்ட்ராக்டிங்க்கும் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுது? ATP இதுல எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ATP ஹைட்ரோலைஸ் ஆகி அந்த ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குது. ATP is used as an energy currency here because muscle contraction is a anabolic process. Okay? புரிஞ்சதா? இதுக்கு என்ன பசங்களா டிஃபரன்ஸ்? இந்த பிக்சரை பார்த்து சொல்லுங்க. What is the difference between relaxed and contracting? What do you actually see here? Any idea? What do you see here? The Z line is pulled inwards. இங்க பாருங்க பசங்களா, இந்த Z line இருக்குல்ல, contract ஆகும்போது they are pulled inwards. Okay, that is the first thing. The Z line attached to this actin are pulled inwards, thereby causing the shortening of the sarcomere. The sarcomere is shortening. கேட்பாங்க, contractionல நடக்கிற events கேட்பாங்க. The sarcomere shortens. The Z line is pulled inwards. Okay, that is contraction. It is clear from the above steps that during shortening of the muscle contraction, the I band gets reduced. இங்க பாருங்க, இதுதான் நம்மளோட I band. The I band is getting reduced, but the A band retains its length. This is one very important question. So இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? சொல்றீங்களா பசங்களா எனக்கு என்னென்ன நடக்குதுன்னு? Yes, the Z line pulled inwards. This is the first point. Okay, sarcomere shortens. I band reduced. A band size remains same. Okay, இது 4 பாயிண்ட் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Is this clear? Can we continue? Yes or no? சொல்லுங்க பசங்களா. This is what is happening. Yes, the myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state. இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, திருப்பி அது ADP and PI ரிலீஸ் பண்ணுது. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது? The muscle is relaxing. இங்க திருப்பி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. இந்த கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும்போது கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஓகே, இங்க வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Every line here is a little confusing, but clear-ஆ புரிஞ்சா ரொம்ப ஈஸி. இன்னொரு விஷயம், can anyone tell me what is the difference between these two? வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பசங்களா? இந்த maximally contracted sarcomerல the H zone is disappearing. இங்க பாருங்க, இங்க H zone கிடையாது. You can see there is no H zone. Okay, in a maximally contracted sarcomere there is no H zone. Okay, இந்த process எப்ப வரைக்கும் நடக்கும் மேம்? The process continues till the calcium ion are pumped back into the sarcoplasmic cistern. Okay, இது வந்து இப்ப என்ன நடக்குது? calcium ions இங்க இருக்கு கரெக்ட்டா என்னோட sarcoplasmல. All the calcium ions they will be pumped back into the sarcoplasmic reticulum or cistern. ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான். Resulting in the masking of the actin filament. இப்போ என்ன நடக்கும்? என்னோட troponin வந்து inactive ஆயிரும். calcium எல்லாம் திருப்பி sarcoplasmic cistern குள்ள போச்சுனா. Okay, remember it's very important. This causes the return of Z line back to their original position. The reaction time of the fibrous can vary in different muscles. திருப்பி இது வந்து இப்படி ஆயிடும். So who is playing a very important role here? Calcium. So calcium வந்து sarcoplasmல இருந்துச்சுனா the muscles contract. Calcium வந்து sarcoplasmic reticulumல இருந்துச்சுனா the muscles are going to relax. Okay, if this is clear we shall continue பசங்களா. That's all. That's about muscle fibers. Okay, அதுக்கு முன்னாடி we have something to deal with myoglobin. Okay, so repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen. Already சொல்லியிருந்தேன் என்ன நடக்கும்னு. நம்ம muscles வந்து anaerobic breakdown நடக்கும், lactic acid produce ஆகும். That's why we feel breathless. கரெக்ட்டா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு strenuous ஆன work பண்ணா, physical work பண்ணா we feel breathless. ஏன் breathless ஆகுறோம்? ஏன்னா நம்ம உடம்புல lack of oxygen இருக்கு. So at that time, especially in the muscles, okay, there is an anaerobic respiration that's happening. That is, your pyruvate gets
gets converted into lactic acid, and accumulation of lactic acid causes muscular cramps. Okay, next. Muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. Yes, very good, Rosalind. Okay, என்னோட musclesல lack of என்னோட musclesல ஒரு pigment இருக்கு, அந்த pigment பேரு myoglobin. So நிறைய பேருக்கு hemoglobinக்கும் myoglobinக்கும் confuse ஆகும். Hemoglobin இருக்கிறது வந்து என்னோட bloodல, அது ஒரு respiratory pigment தான். Myoglobinum ஒரு respiratory pigment தான். Okay, so myoglobin content is high in some of the muscle which gives a reddish appearance. Such muscles are called red fibers. So red fibers, white fibers ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So red fibers na they are rich in myoglobin. Okay, so rich in myoglobin, so they appear to be red. Myoglobin அதிகனா கண்டிப்பா oxygen அதிகமா இருக்கும். If oxygen are more, it appears to be red in the microscope. Okay, these muscles also contain plenty of mitochondria. என்னோட red fibersல என்ன இருக்கு பசங்களா? அதிகமான mitochondria இருக்கு. So muscle fiberல mitochondriaவும் sarcoplasmic reticulumம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, which can utilize a large amount of oxygen stored in them for ATP production. நீங்க கேட்கலாம், மேம் ATP இவ்ளோ செலவாகுதே மேம், இந்த ATP எல்லாம் யார் மேம் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? Obviously mitochondria, electron transport chain படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? These muscle fibers can also be called as aerobic muscles. இந்த red fiber என்ன சொல்றோம்? We call it as aerobic muscles. Okay, on the other hand, some of the muscle possess very little quantity of myoglobin and therefore they appear pale or whitish. So adha nama enna solrom pasangala? White fibers nu solrom. We call it as white fibers. Okay, red fibers and white fibers very very important. The number of mitochondria are very few. Mitochondria vandu rombo rombo kammi. Okay, try to understand all these points. Whereas the amount of sarcoplasmic reticulum is high. Okay, sarcoplasmic reticulum வந்து அதிகமா இருக்கு, mitochondria வந்து கம்மியா இருக்கு. So I will put high SR. SR is not smooth. Here it is sarcoplasmic reticulum. They depend on anaerobic process for energy. இத வந்து நம்ம anaerobic muscles ன்னு சொல்றோம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understand what's the difference between red fiber and white fiber? இவ்வளவுதான் பசங்களா, இதுதான் NCERT line by line. We are trying to understand, we are trying to make points. இதே மாதிரி என் கூட நான் எழுதுற மாதிரி நீங்களும் உங்க NCERT book எடுத்து தயவு செஞ்சு எழுதுங்க. It's going to be lot of help for you. Yes. Can we continue? Any doubts still here? இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் doubts இருக்கா யாருக்காவது? Shall we continue? Yes. That completes muscular system in 1 hour 5 minutes in நினைக்கிறேன். We have completed the entire muscles. Okay? Yes. Can we continue பசங்களா? சொல்லுங்க. Do you have any doubts in this muscle contraction? Okay. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது skeletal system. ரொம்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம், கரெக்ட்டா? உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBSல நீங்க எல்லாரும் ரியல் skeletal system வச்சு படிக்க போறீங்க. நான் சொல்லி கொடுக்கிறதெல்லாம் just ஒரு 10 to 15% அவ்வளவுதான். But this knowledge is going to help you a lot in your MBBS practical பசங்களா. Always dream big. யோசிங்க, நீங்க already டாக்டர் ஆயிட்டீங்கன்னு யோசிங்க. Only then you will manifest your dreams. Okay? What is skeletal system? It consists of a framework of bones and cartilage. Okay? Bone இருக்கு, cartilage இருக்கு என்னோட skeletal systemல. This system has a significant role in the movement shown by the body. Okay, bone and cartilage are, this can be an important question. இது வந்து நம்ம structural organization in animals chapterலயும் படிச்சிருப்போம். Bone and cartilage வந்து specialized connective tissue. Bone, cartilage, blood இவங்கெல்லாம் specialized connective tissue. Okay, இப்போ போனுக்கும் cartilageக்கும் என்ன மேம் டிஃபரன்ஸ்? அதையும் குவிக்கா படிச்சிடலாம். Okay, so போனுக்கும் cartilageக்கும் என்ன பசங்க வித்தியாசம் சொல்லுங்க. Where are all of you? Yes. What is the difference between bone and கிட்டத்தட்ட 9th standard ல இருந்து படிச்சிட்டு இருப்பீங்க. போனுக்கும் cartilageக்கும் என்ன difference? Yes, any idea? Bone is hard. Okay, cartilage is flexible. Okay, bone வந்து ஒரு ஹார்டான ஸ்ட்ரக்சர், ஆனா என்னோட cartilage வந்து ஒரு flexible ஆன ஸ்ட்ரக்சர். Bone is made up of calcium salts.
Okay, whereas calcium is made up, whereas your cartilage is made up of chondroitin salts. Okay, chondroitin sulfate and the marine salts la it is made up. Okay, due to chondroitin salt. Pliable and solluvaanga. Your ear, your tip of your nose, tracheal rings, they are all made up of cartilage. Okay, in human being there are 206 bones and a few cartilage. Okay, it is grouped into two principal divisions, the axial skeleton and your appendicular skeleton. Absolutely correct, Rosalind. Okay, so what is this 206 bones? நம்ம பிறக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே 300 bones இருக்கும் பசங்களா. So as we grow, this 300 bones reduces to 206 bones. Can anyone tell me why? Why there is a reduction in the number of bones? Yes, why? Bone வந்து காணாம போதா? கிடையாது. The bones doesn't decrease. Okay, the bones will fuse. Many small bones will fuse. They will join together. Absolutely correct. Okay, yes, the cartilage will become bone. Very good, very good. பிறந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ரேவே எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எக்ஸ்ரே வந்து அவ்வளோ கிளியரா தெரியாதா. ஏன்னா ஒரு 3-4 வயசுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கார்டிலேஜ் எல்லாம் போனா மாறும். எஸ், வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர் பசங்க. இப்போ நம்ம axial skeleton பத்தி பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் தான் இதெல்லாம். ஓகே, ரொம்ப டீடைலா கிடையாது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல. axial skeletonல மொத்தம் 80 bones இருக்கு பசங்களா, that distributed along the main axis of the body. What does it contain? It contains your skull, it contains your vertebral column, it contains your rib cage and sternum. Okay, 80 bone இருக்கு. We'll quickly do this axial skeleton. Okay, yes. So first let's talk about skull. So skull la மொத்தத்துக்கு 22 bone இருக்கு. இந்த நம்பர் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 22 bones இருக்கு, which includes two types of bones. One is your cranial bone, okay, another one is your facial bone. Okay, so cranial bone ல எத்தனை இருக்கு பசங்களா? 8. facial bone ல எத்தனை இருக்கு பசங்களா? 14 bone இருக்கு. Okay, yeah, there is a single U-shaped bone called the hyoid bone, okay, which is present in the floor of the buccal cavity. It is called as the tongue bone ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. They can ask you இதே ஒரு லைனா கேட்கலாம். The single U-shaped bone, okay, which is present at the base of the buccal cavity and it's also included in the skull. இதையும் நம்ம skull கூட include பண்ணனும். அத தவிர நம்ம ரெண்டு இயர்ஸ்லயும் ear ossicles ன்னு சொல்லி ஒரு bones இருக்கு. அத ஏன் ossicles ன்னு சொல்றோம்னா they are very 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 tiny. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டி bones. எங்க இருக்கு பசங்களா? நம்மளோட மிடில் இயர்ல இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் யாரெல்லாம் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் படிச்சிருப்பீங்களோ கண்டிப்பா இத ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க. So what are they? Malleus, incus and stapes. Okay, so 3 into 2 6. Can anyone tell me இந்த மூணு போன்ல எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன போன்? மேம் 12th now இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா 3:40. கண்டிப்பா